Bolt and Bumrah. Wow. Sam Curran and Vijay Shankar very similar. They thought that Phil Salt is the replacement of Will Jacks. ஒரு நல்ல pick என்னன்னா Bhuvneshwar Kumar. Again, death bowling, they could have focused a little bit more. Krunal Pandya is a very economical bowler. He is not your wicket taker. வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு டக் அவுட் ஸ்வாட் அனாலிசிஸ் ஆஃப் தி ஆக்ஷன்ஸ். ஓகே, இந்த வீடியோல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போற டீம் மும்பை இந்தியன்ஸ், தி பல்டன் ஃபேமிலி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான். மும்பை இந்தியன்ஸ் ஆப்வியஸ்லி அவங்களோட ரிட்டென்ஷன் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ரிட்டென்ஷனா இருந்ததுன்னா ஆப்வியஸ்லி யூ ஹேவ் ரோஹித் சர்மா, சூரியகுமார் யாதவ், திலக் வர்மா. ஹீஸ் பீன் brilliant. 200 பேக் டு பேக் 100 சவுத் ஆப்பிரிக்கா சீரீஸ்ல. ஹர்திக் பாண்டியா ஆப்வியஸ்லி த கேப்டன் அண்ட் ஜஸ்பிரீத் பும்ரா. So retentions was fantastic. First day of auction la vandu they were very silent, but last day of auction la vandu they were really violent and they were very active da. Let's have a look at the team dynamics eppadi irukku nu paathalam. Solid top order Indian core as expected. Lower middle order firepower light ah miss aada abingra or kelvi irukku. Fast bowling experience Bolt and Bumrah. Wow, probably the best in the tournament, rivaling Delhi. Backups not that impressive, but that's always been the case. They always go for and the first 11 is probably the best 11 tournament la apdi dhaan irukum. But looking at the 11, let's have a look at the 11. Early thoughts now, what do you think of it? Do you also agree that they've done really well in the auction in terms of and the chinna names correct ana or and the vacant spots correct ah plug pannirukangala? I think அவங்களோட work வந்து 50% retentionலயே முடிஞ்சிருச்சு, because அந்த 5 பேர் ரிட்டைன் பண்ணது வந்து பிளாக் பஸ்டர். So your half the side is already there. So backups மட்டும்தான் வந்து 5 தவிர உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு இந்தியன் கோர் I think they've done well. In terms of their batting, they had Indian batsmen. So அதனால they focused on overseas bowlers. I think they went for most of the overseas bowlers and then they got Bolt. Bolt again is played for Mumbai already, so he knows the conditions well. And Bolt and Bumrah, as he said, probably எனக்கேட்டா best bowling attack. Wicket taking bowling, அதுதான் important. T20 நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி wicket taking bowlers, you need wicket taking bowlers of good batsmen. So அதுக்கு வந்து I think Bolt and Bumrah is a premium. Deepak Chahar again for that conditions I think is a very good bowler. He can move the ball on the red soil wicket, Mumbai wicket. I think he gets a lot of bounce as well. So I think 3 good quality international bowlers. So when you have wicket taking new ball bowlers, half the job is done in terms of restricting the opposition. So maybe the only concern that they might have again is the spin department. They could have done slightly better in terms of picking the spinners, but again they have picked இதுக்கு மேல என்னன்னா வேணும்? Mitchell Santner irukkaru, but again when you ask me, on good conditions in a good proper Wankhede wicket, Santner could also be costly. He is not your deadly bowler who can bowl at a chip off. Defensive spinner, you could have gone for a little defensive spinner. But yeah, again adukku na solla vande, I didn't finish it. They have picked a proper site for their conditions. I think they have a very good solid team for their conditions. And when you have good team for your conditions, I think na munadi sonna mari half the job is done. So when you go out again, they have firepower. I think this is again quality top 4 team for me, Yomi. Absolutely, I think definitely on the first 11 looks very promising. Robin Mins, போன வருஷமே they wanted to take him, but unfortunately அவர் வந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல he couldn't be part of the auction. So remember that and they've gone to him. அவர் தான் கீப்பிங் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. But I feel if you want to talk about Robin Mins little, because நம்ம ஆடியன்ஸ்க்கு மேபி நிறைய பேருக்கு அவர் பத்தி தெரியாது. If you know a little bit better about the player, probably ஏனா எனக்கும் அந்த அளவுக்கு மின்ஸ் யாருங்கிறது தெரியாது, especially what's his honestly speaking எனக்கும் அந்த அளவுக்கு தெரியல. I'm looking forward. ஏனா ஒரு விஷயம், மும்பை இந்தியன்ஸ் வந்து இந்த அளவுக்கு ஒரு பிளேயர் பின்னாடி போறாங்கன்னா definitely that player has something அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான். ஒரு ஹார்ட் ஹிட்டிங் பேட்டர்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன், பட் I've not seen much honestly. தெரியல. ஏன் நம்புறேன்னா மும்பை இந்தியன்ஸோட ஸ்கவுட்டிங் is always very strong. The kind of scouts that they have plenty of scouts, so they are all over the place. So they find lots of young cricketers. So on the விதத்துல I'm looking forward to that player. Definitely they are a top contender to get to the top 4. But last 2 years கொஞ்சம் சரிவு இருந்திருக்கு, but hopefully this team looks definitely promising. போன வருஷம் அவங்களுக்கு ஸ்பின்னர்ஸ் ஏன் லாஸ்ட் இயர் ஒழுங்கா அவங்க பண்ணலன்னா, பியூஷ் சாவ்லா வந்து as a spinner didn't really perform much. So அந்த இடத்துல கொஞ்சம் they were found wanting.
பட் இப்போ வந்து they've added Mitchell Santner to the mix. They have a Karan Sharma to the mix. Karan Sharma, leg spinner, once again, he can be a wicket taker. So on the weather, I feel top 4 for sure. If they get everything right, I think they can go on to win the 6th title. அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம். RCB ஈசாலா கப் நமதே. RCB think day 1ல கொஞ்சம் வந்து concerns இருந்தது, but day 2ல I felt they were pretty decent. They came back really strong. Before we discuss about the 11, let's have a look at their SWOT analysis, team dynamics என்ன மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம். Looks to be a batsman shot அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம். Okay, I'll talk about that. Needed one more specialist spinner. Fast bowling looks much better than last year. Can Jacob Bethel find a spot in place of Phil Salt since Sitesh can keep அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம். I agree with the fact that அந்த ஒரு one batter shot ஏன்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் day 1 of auctionல நிறைய அந்த பிரீமியம் பேட்டர்ஸ் போகும்போது யாருமே எடுக்கலனா. They were very very ரொம்ப கால்குலேட்டிவா இருந்தாங்க. ஐ ஃபீல் அந்த ஒரு பிரீமியம் பேட்டர் பிக் பண்ணிருந்தாங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கேஎல் ராகுல் 14 crores விட்டது வந்து ஐ ஃபெல்ட் இட் வாஸ் ஒரு மிஸ் தான் நான் சொல்வேன். பட் லுக்கிங் அட் தி 11 now, what do you think? விராட் கோலி, ஃபில் சால்ட், ரஜத் படிதார், ஜிதேஷ் சர்மா இருக்காங்க, லியம் லிவிங்ஸ்டன், லாட் ஆஃப் ஃபயர் பவர் தேர், டிம் டேவிட் ஒன்ஸ் அகைன், குருணால் பாண்டியா. அவர் வந்து அந்த செகண்ட் டே லியம் லிவிங்ஸ்டன் அண்ட் ஜிதேஷ் சர்மா தான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் டே எடுத்தாங்க. Tim David, Krunal Pandya வந்து அந்த செகண்ட் டே எடுத்தாங்க. This is where they really did well in the auction. And the bowlers வந்து ஜாஷ் ஹேசல்வுட், ஸ்வப்னில் சிங் திரும்ப எடுத்திருக்காங்க. நிறைய நம்பிக்கை வச்சு எடுத்திருக்காங்க. பட் ஐ ஃபீல் அந்த ஒரு ஸ்பின்னர் வந்து டெஃபினெட்லி ஷார்ட். ஒரு நல்ல பிக் என்னன்னா புவனேஸ்வர் குமார். So what are your thoughts now? I was kind of disappointed with their overall auctions because time and again RCB oda problems at Chinnasamy has been bowling, especially death bowling. That's why I felt that they could have gone a little bit for specialist death bowlers. Yaar pathina like an Natrajan, Indian death bowler, someone who can be bankable. Bhuvaneshwar Kumar is good, but he's again at the fag end of his career. I'll never know how he'll pull up for all the games. So again, death bowling, they could have focused a little bit more. Batting, it's always been their strength. I think Rajat Patidar and Kohli, they've already retained. Hazelwood was a very good pick. I think we also discussed when we met last time how Hazelwood is improved in T20s. Hazelwood, at least they've got one foreign quick where they can depend. So I think they're slightly light on bowling again. If Bhuvaneshwar Kumar doesn't have a good death bowling season, I think they'll struggle once again. Maybe Jitesh Sharma and Livingston, if they have good season, I think they have good firepower, as you said, but I'm still not convinced with their bowling attack. They could have gone more for wicket taking bowlers rather than defensive bowlers at Chinnasamy. You need a wicket taking bowler. எனக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு கருத்து இருக்குண்ணா. டெஃபினெட்லி ஒரு விஷயம் வந்து they've done well in terms of compared to the last year. Last year the bowling lineup was very 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 ordinary. But they've done well. They've addressed everything well in terms of getting some experience into that bowling lineup. ஏன்னா புவனேஸ்வர் குமார் நீங்க சொன்ன மாதிரி yes, he's probably at the fag end of his career. அதெல்லாம் ஓகே ஃபைன், நான் ஒத்துக்கிறேன். பட் what I feel is you need experience to bowl in Chinnaswamy. அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயம். If we can, Bhuvaneshwar Kumar very rarely he gets injured. But if we can play the whole IPL along with Yash Dayal, who's been really a big turnaround for them, a big fine for them last year, and Josh Hazelwood, நீங்க சொன்ன மாதிரி a quality premium fast bowler. Where I see a big problem is the spin department. ஏன்னா உங்க பிரைம் ஸ்பின்னர் ஒரு லெக் ஸ்பின்னரா இருக்க முடியாதுண்ணா. ஏன்னா ஒரு லெக் ஸ்பின்னர் இஸ் நீங்க சொன்ன மாதிரி a wicket taker, but he can also go for runs. Correct. And Surya Sharma is very young. இப்போ Chahal வந்து he is very experienced to bowl in any condition. He knows because அவ்வளவு வருஷம் ஆடி இருக்காரு. பட் Surya Sharma எந்த அளவுக்கு is he going to step up அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம். ஸ்பின்னர்ஸ் வேற யாரும் பாத்தீங்கன்னா மோஹித் ராட்டின்னு எடுத்திருக்காங்க, ஓகே. பட் அது தவிர பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து அந்த ஒரு ஸ்பின் டிபார்ட்மெண்ட்ல டெஃபினெட்லி ஒரு கேள்விக்குறி இருக்கு. Krunal Pandya is a very economical bowler. He is not your wicket taker. Probably on the spin department, I feel they could have
டன் வெல். இன்னொரு மிகப்பெரிய சர்ப்ரைஸ் என்னன்னா வில் ஜாக்ஸ் விட்டான். அது வந்து விட்டாங்க. எனக்கு வந்து வெரி வெரி ஸ்வீட்லி சர்ப்ரைஸ்ட். அண்ட் ஏன்னா போன வருஷம் அண்ட் நல்லா அந்த பண்ணியிருக்காரு. அந்த அம்பானி அவர் போய் கை கொடுத்ததெல்லாம் ஐ திங்க் இட் வாஸ் லிட்டில் சர்ப்ரைசிங். மெனி பீப்புள் ஹேட் டிஃபரெண்ட் தாட்ஸ். அது ஏன் போய் கை கொடுக்குறாரு டியூரிங் ஆக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு. ஆமா, ஸோ நான் வில் தட் வாஸ் ஆல்சோ ஜாக்ஸ் மாதிரி பிளேயரை வந்து ரைட் டு மேட்ச் பண்ணாம இல்ல விட்டீங்கன்னா அது ஆப்வியஸ்லி எனி டீம் வந்து போய் கை கொடுப்பாங்க. ஏன்னா போன வருஷம் இல்ல அவருக்கு அது காமிச்சிருக்காரு. ஐ திங்க் ஒரு விஷயம் என்னன்னா சின்னசுவாமி அண்ட் வாங்கடே இஸ் வெரி சிமிலர் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் கண்டிஷன்ஸ். உங்களுக்கு அந்த கரெக்ட் பவுன்ஸ் கரெக்ட் இருக்கும், நிறைய சிக்ஸர் போற ஒரு கிரவுண்ட். அண்ட் வில் ஜாக்ஸ் ஐடியலி சூட்ஸ் தோஸ் கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் he can bowl a few overs. நான் என்ன ஃபீல் பண்றேன்னா அந்த ஒரு லியம் லிவிங்ஸ்டன் கிடைச்சதுனால I think they had to let go. They had no other option than to let go of Phil Salt. Correct? Correct. Phil Salt. I think they got Phil Salt as well. So I think they thought that Phil Salt is the replacement of Will Jacks. So they let him go. But yeah, as you said, spinner, they are very short. And also they travel to places where the ball turns, where ball is, keeping low. I think they'll also struggle there because batting lineup is all hit through the line batsman nariya. So I think on the mari conditions their batting might struggle. And also when you need spinners, they don't have experience in spin department as well. So I think, but yeah, definitely from last year they've done well, but they could have done slightly better in their bowling department. And இன்னொரு விஷயம் I feel கொஞ்சம் அந்த ஒரு the balance of the batting lineup looks good. ஏன்னா போன வருஷம் உங்களுக்கு வந்து they were very reliant on Faf, Glenn Maxwell, Kohli. இந்த மூணு பேர் அடிச்சாதான் உண்டு. And of course தினேஷ் கார்த்திக் towards the end வந்து ஒரு சில மேட்சஸ் வின் பண்ணி கொடுத்தாரு. பட் இப்போ பாத்தீங்கன்னா I think they have the right mix of Indian batters and foreign batters. So பாத்தீங்கன்னா விராட் கோலி, Phil Salt. Then you have couple of domestic Indian batters. அதுக்கப்புறம் ஃபயர் பவர் லியம் லிவிங்ஸ்டன் அண்ட் டிம் டேவிட். அதுக்கப்புறம் சப்போஸ் இன் கேஸ் உங்களுக்கு ஒரு லெஃப்ட் ஹேண்டர் வரணும்னா ஒரு குருணால் பாண்டியா இருக்காரு who can play both type of batting. கிரைண்டும் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு பிளேயரா இருக்கலாம் and also he can go for the big shot. So I feel they have done well தான் நான் வந்து சொல்லுவேன். பட் மக்களே நீங்க சொல்லுங்க ஆர்சிபி எப்படி பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் கமெண்ட்ஸ்ல கண்டிப்பா போடுங்க. விராட் கோலி மோஸ்ட் லைக்லி கேப்டன் பண்ணுவாரு. மோஸ்ட் லைக்லி இல்ல, அவர் தான் பண்ணி ஆகணும், வேற யாரும் பண்றதுக்கு இல்ல. சோ அந்த விதத்துல எவ்வளவு மார்க் நீங்க அவுட் ஆஃப் 10 ஆர்சிபிக்கு கொடுப்பீங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் கமெண்ட்ஸ்ல போடுங்க. ஓகே, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் போன வருஷம் குவாலிஃபை ஆகல, பட் இந்த வருஷம் will they qualify or not, ஆப்ஷன்ல எப்படி பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் we going to discuss. இதுதான் ஸ்குவாட் எடுத்திருக்காங்க. பட் ஸ்குவாடுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி we'll just have a look at the team dynamics SWOT analysis. 3 fast bowlers Khalil, Pathirana and Sam Curran, premium fast bowlers. 3 spinners, மூணுமே பாத்தீங்கன்னா premium spinners, அஸ்வின், ஜடேஜா, Noor 10 crores வர்த்தா இல்லையா, we'll have to wait and see. Noor and Ellis can be altered based on the condition. Middle order fire power seems to be missing அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம். ஓவராலா ஸ்குவாட் பார்க்கும்போது எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் என்னன்னா 4 தமிழ்நாடு பிளேயர்ஸ் எடுத்திருக்காங்க, which is again லாஸ்ட் எப்போ நடந்ததுன்னு தெரியல. I think it's been a while that அந்த ஒரு லோக்கல் கனெக்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் எனி franchisee. Yes, Dhoni is a big factor, but it's also important to have some local players. எல்லாருக்குமே ஞாபகம் இருக்கும் அந்த 2008, 2009, 2010, இன்ஃபேக்ட் 2012 வரைக்கும் நிறைய தமிழ்நாடு பிளேயர்ஸ் டீம்ல இருந்தாங்க. அந்த விதத்துல விஜய் சங்கர், ரவிச்சந்திரன் அஸ்வினுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஹோம் கமிங். அவருக்கு ஆண்ட்ரே சித்தார்த் ஒரு யங்ஸ்டர் எடுத்திருக்காங்க. அண்ட் அப்கோர்ஸ் த லெஃப்ட் ஆர்ம் மீடியம் பேசர் குரு ஜப்னீத் சிங் எடுத்திருக்காங்க. பட் தட் வாஸ் த தமிழ்நாடு பிளேயர்ஸ். பட் 11 பார்க்கும்போது ருத்ராஜ் கெய்க்வாட், டெவான் கான்வே, ராகுல் திரிபாட்டி, சாம் கரன், அவருக்கும் ஒரு ஹோம் கமிங். ரவீந்திர ஜடேஜா, MS தோனி, ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின், கலீல் அஹமத், நூர் அஹமத் ஆர் நேத்தன் எலிஸ், மதீஷா, பத்திரானா, விஜய் சங்கர் ஆர் குரு ஜப்னீத் சிங் கேன் பி தேர். 2 கன்சர்ன்ஸ் நான் பாக்குறேன். ஒன்னு வந்து ஆப்வியஸ்லி சொன்ன மாதிரி அந்த மிடில் ஆர்டர் ஓட ஃபயர் பவர் சீம்ஸ் டு பி கொஞ்சம் மிஸ்ஸிங். அண்ட் த தேர்ட் மீடியம் பேசர் பத்திரானா இஸ் a great, obviously he is an X factor bowler, பட் அவரோட சேர்ந்து யாரு போட போறா? கலீல் அஹமத், எஸ் he is a left arm seamer, I agree, but is he going to be that effective? ஏன்னா சிஎஸ்கே பொறுத்த வரைக்கும் தீபக் சேர் has done well. அந்த இந்தியன் ஃபாஸ்ட் பவுலர் யாரெல்லாம் நல்லா பண்ணிருக்காங்க ப்ரீவியஸா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தீபக் சேர் has done well. He can swing both ways in terms of bowling skill sets. துஷார் தேஷ்பாண்டே he was a wicket taker. நிறைய ரன்ஸ் 10 runs per over போவார், பட் he can get you that 2-3 wickets. ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் வந்து லாஸ்ட்
2-3 இயர்ஸா இருந்தது. பட் இந்த வருஷம் யாரு ஸ்டெப் அப் பண்ணி அதை பண்ண போறா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி என்னன்னா, who do you think is going to do that? I felt ஒரு சேம்னஸ் இருக்குன்னு தோணுச்சு எனக்கு பேட்டிங் ஆர்டர்ல. மேபி தே குட் ஹவ் கான் ஃபார் மேபி ஒரு எக்ஸ்ப்ளோசிவ் சேம்னஸ் இன் தி சென்ஸ் ப்ரீவியஸ் சிஎஸ்கே பார்த்தா தே ஹேட் Brendan McCullum at the top, Dwayne Smith at the top. They could have probably gone for another overseas batsman to to go at the top. Devon Conway ரொம்ப நம்புறாங்க. Again மேபி அக்ரெசிவ் ஓப்பனர் இருந்திருந்தார் அப்படின்னா இட் குட் ஹவ் ஹெல்ப்ட் ருத்துராஜ் as well, or at least ஒரு டாப் ஆர்டர்ல மேபி தே குட் ஹவ் கான் ஃபார் another overseas batsman. And again bowling is for spin conditions for Chepauk, I think best bowling lineup. But when you go outside, I don't think they have a good bowling lineup. Wicket taking bowlers, fast bowlers, they could have focused a little more. Again middle order, lower middle order, Dhoni ரொம்ப லேட்டா விளையாடுறாரு. Jadeja is not his usual self. முன்னாடி மாதிரி is not your consistent striker of the ball. Shivam Dube again, how is he going to do well against good fast bowlers who can consistently bowl at 140? Is he your middle order finisher? So I think they have kind of picked a team for or 170, 160, 170 games. I think this is your best team, but I'm not convinced if this is a good team for a 200, 210 game where most of the T20 is heading now. When you see most of the teams are going at 60, 70 runs in the first 6 overs. Do CSK have that firepower to start at the top? அது இல்ல, எனக்கு தெரிஞ்சு இல்ல. Maybe someone like Rahane who was surprise package. Ruturaj going to play that role, or is Conway going to is he going to be given the license to go after the bowling? Adu we'll have to wait and see. Conway and Rachin Ravindra ரெண்டு நியூசிலாண்டர் போனதுக்கு பதிலா instead of Rachin Ravindra they could have gone again. They went for someone who's played for them. I agree on that aspect, but ஒரு aggressive option at the top இருந்திருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டான ஒரு பாயிண்ட் நீங்க நெயில் பண்ணிருக்கீங்க இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் சொல்லிருக்கீங்க. சாம் கரன் அண்ட் விஜய் சங்கர் வெரி சிமிலர் பிளே, ஆல்ரவுண்டர் but not that much firepower, but they can get you a strike rate of 120. But Sam Curran சமீப காலத்துல பாத்தீங்கன்னா நிறைய அந்த bowlingல அந்த அளவுக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ணல. இன்ஃபேக்ட் போன வருஷம் பஞ்சாபுக்கு நிறைய பேட்டிங்ல தான் டீசெண்டா பண்ணாரு. ரெண்டு விஷயம் சொன்ன மாதிரி இது ஒரு விஷயம். 100க்கு 10 கோடி கொடுத்தனால they were not able to go for a premium fast bowler. Probably Sam Curran and Vijay Shankar இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு மார்க்கஸ் ஸ்டோய்னஸ் மாதிரி அந்த ஒரு பிளேயர் கிடைச்சிருந்தா நீங்க சொல்ற அந்த ஃபயர் பவர் கரெக்டா உட்கார்ந்திருப்பாரு. பட் ஒரு பெர்ஃபெக்ட்டான பாயிண்ட் டு ரேஸ் பண்ணீங்க. 200 when you're chasing 200, can this batting unit fire? That's a big question mark. You are heavily reliant on Shivam Dube to keep that momentum. Whereas மத்தவங்கலாம் பவர் பேக் பிளேயர்ஸ் கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபில் சால்ட் as an opener up front, அவர் ஒரு மார்க்கஸ் ஸ்டோய்னஸ் எடுத்தீங்கன்னா, அவர் ஒரு ஆண்ட்ரி ரசல் மாதிரி ஒரு ஃபினிஷர். So இந்த மாதிரி பிளேயர்ஸ் இல்லாதது, I think when you are chasing 200 plus, it is going to be a big challenge. But சென்னை பொறுத்த வரைக்கும் if you are going to only chase 160ங்கிற ஒரு விஷயம் தான் அவங்க பேக் ஆஃப் த ஹெட்ல இருந்திருக்கும். அதுக்கு ஒரு ஐடியலான ஒரு டீம் நான் ஃபீல் பண்றேன். In terms of Rahul Tripathi, I think it was a great pick. ஒரு ரஹானேக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்டா ஒரு எடுத்தது I think இந்த மாதிரி பிளேயர்ஸ்லாம் they excel in CSK. When you add ஒரு ராய்டு, பாத்தீங்கன்னா ஒரு ராய்டு, ஒரு பத்ரி or ராபின் உத்தப்பா, ரஹானே, இவங்கலாம் they've excelled, they've done well, they've been that X factor player, அந்த இம்பாக்ட் கொடுத்திருக்காங்க. அந்த விதத்துல definitely Rahul Tripathi, he will be having a lot of promise to show. But overall பார்க்கும்போது I think they've done well in terms of getting the players. Probably ஒரு ரச்சின் ரவீந்திரா எங்க ஃபிட் பண்ண போறாங்க அந்த இடத்துல நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த ஃபயர் பவர் உள்ள ஒரு பேட்டரை எடுத்துக்கலாம் நினைக்கிறேன். I felt they'll go for Glenn Phillips exactly for that role in the middle, but surprisingly they didn't go for Glenn Phillips. இது கிவி வேற exactly எல்லாத்தையுமே ஃபிட் பண்றாரு பில். மேபி in 35 ஆனதுக்கு அப்புறம் எடுப்பாங்க நினைக்கிறேன். another 5 yearsக்கு அப்புறம் எடுப்பாங்க நினைக்கிறேன். But yeah, they could have done slightly better there. But again, now ஆரம்பத்திலே சொன்ன IPL is all about winning your home games. If you win your home games, I think you are halfway through to the playoffs. அதுக்கப்புறம் anything can happen. So I think they have gone well with that strategy. இது வரைக்கும் இது ஒர்க் ஆயிருக்கு. If you see over a period of time, it has worked well for CSK. I think they are again going with that formula where you pick a side for your home and then வெளியில போயிட்டு ஒரு 2 game here and there, if you win 2 or 3 games straight away you are through.
But the only issue that I see is there is a lot of difference in finishing 1, 2, and 3 versus 3 and 4. So when your aim should be finishing 1 and 2, where you have 2 chances to reach the final. If you finish 3 and 4, ரொம்ப கஷ்டம் போய் ஜெயிக்கிறது, because you have to win 3 games on the bounds to win the title. So அதனால teams should start looking at finishing 1 and 2 rather than just your aim of getting into 3 and 4, the top 4. So I think அந்த விஷயத்துல CSK might struggle because இன்னைக்கு ஹோம்ல வந்து you cannot afford to slip, which happened last year. So now teams have come here to Chepauk and they kind of found how to beat CSK at Chepauk. So அதனால we cannot afford to have a slip up at home. Again, fast bowling departmentல கூட பெட்டரா பண்ணிருக்கலாம்னு எனக்கு தோணுச்சு, because I think they went for most of the Indian fast bowlers, but unfortunately they couldn't get. So இன்னும் ஒரு Indian fast bowler இல்ல ஒரு overseas, because over the years நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் CSK has always gone for foreign quick. நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு டக் bowlingerல ஆரம்பிச்சு they always had their left arm fast bowlers. நிறைய பேர் இருந்திருக்காங்க overseas bowlers. So அந்த விதத்துல I think they could have gone for one overseas quick, like Adam Milne or some kind of fast bowler where Lockie Ferguson, those type of கொஞ்சம் quick bowlers எடுத்திருக்கலாம்னு எனக்கு தோணுச்சு. But yeah, for home conditions it is a good side. If you ask me honestly, I know CSK has got this knack of winning from ஒரு decent team வச்சு வின் பண்றதுக்கான qualities இருக்கு. But at this point of time, if you ask me honestly, is this a championship winning team? As of now, I would say no. சொல்ல முடியாதுனா, they might surprise you. They have surprised Yeah, us exactly. a lot. நிறைய Yes. சர்ப்ரைஸ் கொடுத்திருக்காங்க. டாடி ஆர்மி 35 மினிமம் ஏஜ் அப்படிலாம் சொல்லும்போது I think they have really done well. தோனி எஃபெக்ட் இருக்கு. தோனி இருக்கிற வரைக்கும் I think this team is any team can be a championship winning team. I think அதுதான் சொன்னேன், as of now, if you ask me on paper, if you ask me, this is they could have done better ன்னு எனக்கு தோணுச்சு, especially the players that are except DC, maybe to an extent GT. எல்லா டீமுக்கும் they have their pluses and minuses. Even DC have their pluses and minuses. But what all matters is அதெல்லாம் அந்த ஒரு பிளஸ் அண்ட் மைனஸ்லாம் யாரு வந்து எந்த எக்ஸ்பேக்டட் பிளேயர் வந்து கவர் பண்ணி அந்த மைனஸஸ் யாரை கவர் பண்ண போறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான். பட் இட் வாஸ் அன் வெரி எக்ஸைட்டிங்கான ஒரு ஆக்ஷனா தான் இருந்தது. நிறைய ஸ்வீட் சர்ப்ரைசஸ், நிறைய ஓவர் பிரைஸ் பிக்ஸ் இருந்தது. த ட்ரெண்ட் வாஸ் இந்தியன் பிளேயர்ஸ் வேர் த மெயின் ஃபோக்கஸ். அவங்களுக்கு காசு செலவழிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருந்தது. ஃபாரின் பிளேயர்ஸ் நினைச்ச அளவுக்கு யூஸ்வலா அந்த ஃபாரின் பிளேயர்ஸ் தான் வந்து நிறைய காசுக்கு போவாங்க. பட் இந்த வாட்டி நிறைய ஃபாரின் பிளேயர்ஸ் வந்து கம்மி விலைக்கு தான் போயிருக்காங்க. ஓவராலா பாத்தீங்கன்னா எல்லா டீம்ஸும் அந்த ஒரு மைண்ட் செட்ல தான் வந்திருக்காங்க. So it was definitely great auction. So அந்த விதத்துல we'll have to wait and see. Another 3-4 months IPL auction will be in full display. So அதோட இந்த ஒரு வீடியோ நாங்க முடிச்சுக்கிறோம். Thanks so much now for your valuable inputs and for your time. I had a great time talking cricket with you. Thank you so much. Pleasure. See you next time. Thank you. மக்களே, உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. அண்ட் ஆல்சோ பெல் நோட்டிபிகேஷன் அமுக்குங்க, so that every time நாங்க வீடியோ போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரும். Okay, I'll see you guys in my next video. Until then, this is Kishore Minath and Yomi signing off the field. See you guys. Bye bye.